财经周报，为什么我们刚刚所看到的石油的价格或者是天然气的价格涨幅这么高？很大的一项原因就是通货膨胀，你经济开始复苏了。我过去呢一直都低油价，以沙特阿拉伯来看，它直接开采一桶汽油的价格，直接成本是2块美元，但是间接成本就是这个国家它完全只依赖石油，它有很高的社会福利跟各方的支出，所以有人算过，它的一桶石油如果间接成本算进来，至少是一桶65块美元左右。所以过去的低油价让这些产油国处于经济相当低迷的状况，包括俄罗斯，好不容易逮到通膨的机会，能源价格又因为全球亚洲过热，欧洲去年更冷，今年将可能很冷，所以呢，这些所有依赖石油出口的国家 ，OPEC 加就是 OPEC 国家加上俄罗斯，我们称为叫 OPEC Plus， 加起来决定不要增产。因为他要趁这个机会，把过去几年石油价格都维持在40几块钱、50几块钱这样一个长期亏损、国家经济赤字的情况里头，他要把他的钱给补回来，而这当然会使得通膨加剧。但是这个通膨会持续多久？它会到2022，还是因为随着全球暖化，这些石油国家不愿意增产，加上天然气等等因素，还有全球都希望能够排碳。排碳的情况里头，第一个又要废除核能电厂，第二个又要废除煤炭，因此使用了大量的绿色能源。可是这个情况里头，绿色能源如果没有办法在冬天供电，或者是风力不稳定的情况里头，最后又用了天然气，那么全部的因素加起来，到底这个通货膨胀会持续时间多长？这是一个很大的一个辩论。美国的财政部长詹妮耶伦也是前任的联储会主席，认为只要供应链问题解决，能源问题不重要。供应链问题一解决，通胀就结束。有的人认为它会时间相当的长。我们来看一下几个重要的专家的分析。这专家分析里头，除了谈到通货膨胀时间会多长之外，他提到了一个很特别的字眼，叫做旧能源的复仇。我们来看一下的分析。Oil prices are at 7-year highs. Natural gas prices have nearly doubled in 6 months. There's a certain defeatism when filling up at the pump. I need to get to work, so I don't really have much of a choice. In Montreal, prices edged past $1.50 a liter, a record no one wants to see broken. Oil prices jumped to highs not seen in years on Monday thanks to a rebound in global demand. Brent crude rose 1.5% to $83.65 a barrel. U.S. West Texas Intermediate also topped $82. That's the highest it's been since 2014. 本周还没加油的，得赶紧的。天然气价格飙升600%后，国际油价也站上7年来睽违的每桶80美元大关，这让全球生产端的通膨指数攀升。中国9月生产者价格指数 PPI 年增10.7%，创下26年来新高。美国14号公布的9月 PPI 也是近10年高点的8.6%，而这将很快传导到消费端的 CPI。 So I think it's going to be a challenging quarter, this fourth quarter, and maybe into the first quarter of next year. I think inflation is going to run a lot hotter than what the Fed thinks. 而本轮的能源价格飙涨，除了反映全球经济走出疫情，需求端的强劲反弹及各地塞港的物流成本上升，这背后还有全球能源投资的失衡。Yeah, it's the same dynamics impacting UK gas, European gas, the coal market in China, the oil market. It is structural underinvestment in the ability to supply and deliver these commodities, particularly hydrocarbons in the face of decarbonization. We like to call it the revenge of the old economy. Put simply, poor returns in the old economy saw capital redirected to the new economy, choking off the capital needed to grow that supply base. Then you overlay ESG issues on top of that, you create this very significant structural impediment into supply. 高盛大宗商品全球主管库里一语道破当前全球能源荒的原因。从欧洲气荒到中国缺煤限电，都是为了减排目标而忽略了能源结构调整过程中的失衡问题。And the world in general, we've all kind of moved to this great thing, thinking about cleaner fuels everywhere to prevent climate change, but it's been done in a really uncoordinated way. So countries were shutting down their nuclear, their coal industries really faster than they could produce the alternatives, wind, solar, hydro, and of course the bridge fuel, natural gas. If you look at
California, the state you're in, right? I mean, something similar seems to me to be happening. They're shutting down nuclear. They say they don't want any natural gas. And as a result, because of shortages, I noticed the governor just authorized something like 50,000 diesel-powered generators as backup facility. So all of a sudden, you're now in a dirtier fuel than natural gas because you don't want to do natural gas, right? So, Fried, the answer is policy, policy, policy. I mean, you think about Germany. After the Fukushima reactor disaster in Japan, Germany decided under Chancellor Merkel that it would basically phase out all of its nuclear power by 2022. Well, that nuclear power in Germany, Fareed, provided about 30% of the country's total electric needs, and it was clean. And they couldn't replace that clean power as fast as they needed to. 纽约时报专栏作家弗里曼接受 CNN 主播扎卡利亚专访，批评各国追求减排目标的能源政策，特别是欧洲的企荒，凸显了对俄罗斯的能源依赖。弗里曼与扎卡利亚也都同时警告，这场能源危机将带来一系列地缘政治的问题。Tonight, Lebanon has been knocked into darkness again. The country has 2 power stations, one in the north and one in the south. They don't have enough fuel to keep running, so there is no electricity. 因燃料耗尽，中东国家黎巴嫩首都贝鲁特9号当天一片黑暗。停电已经是黎巴嫩的常态。在过去一段时间里，民众一天只能得到2小时的用电。因常年战乱的黎巴嫩，在2019年爆发经济危机，货币2年内贬值90%，外汇存底烧光，让仰赖进口的黎巴嫩什么东西都缺。而主要燃料是靠进口柴油，货币贬值后价格涨了10倍。加上近来国际油价攀升，发电厂已负担不起，柴油库存用尽后，只能关门歇业。而黎巴嫩真主党向伊朗求援。大批油罐车千里迢迢穿越叙利亚抵达黎巴嫩，受到如英雄般的欢迎。这打破了美国对伊朗的石油禁令。然而，当前高油价下，各国对解除伊朗的制裁有所期待，也让美国承受压力。而上周才嘲笑中国搞能耗双控搞到缺电的印度，现在自己也处于前所未有的能源危机中。德里向中央求援，若得不到煤炭供应，这个2000多万人的城市将全面断电。कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए और वैसे भी जितने प्लांट्स हैं वो 100% कैपेसिटी में नहीं चल रहे हैं वो अपने मिनिमम जो कंडीशन होती है 55% पे चला रहे हैं तो जितना प्रोडक्शन करना चाहिए उससे भी अधिक प्रोडक्शन पे चला रहे हैं तो इस टाइम पर डिमांड भी कम है उसके बावजूद भी देश के अंदर 3,40,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है。印度是仅次于中国的全球第2大煤炭消费国，煤炭发电量占到70%，且大部分在国内开采。但今年雨季特别长，大雨频发，淹没了不少煤矿，交通也出现问题，导致煤炭生产与运输放缓。与此同时，国际煤价上涨，让印度火电厂一筹莫展。Steam coal price or the thermal coal prices, they were about $60 a ton from South Africa. And these prices are now about $180 and sometimes $210. So this is again a huge increase. So that is 3 times. 印度煤炭短缺问题蔓延到全国的发电厂。根据印度中央电力局的数据，有80%的电厂煤矿库存不到1周，超过半数以上不足3天。至今已有16座电厂停摆，不少地区已开始分时停电。此外，印度零售汽油也受国际油价走高影响，几乎1天就调涨1次。从年初至今涨了25%，液化天然气更涨了30%。भैया हमारा तो ये कहना है कि हमें तो पैदल चलना पड़ेगा अब हम तो पैदल चलेंगे भैया और क्या कहते हैं चूल्हे पे रोटी बनाने लगे गैस सिलेंडर तो बुक करना बंद ही कर。作为美国印太支柱 Quad 重要成员之一的印度，在产业供应链上被寄予厚望。就在这次能源危机凸显了基础设施上的落后，也确实尴尬。Winter is coming. Although it's only October, the first major snowstorm is expected in the Rocky Mountains this coming week. And if you've been to a gas station recently, you've noticed that fuel prices are high and only getting higher. I do think that we could be in a period here of at least above mid-cycle prices for quite a bit. And as we're seeing on the screen,
some upward momentum yet because it's unclear where that incremental supply is going to come near term. OPEC 本周三发布月报，虽然上调全球原油需求，但却表态不会增产。美国也不考虑释放战略储备。产油国家与大型油企显然对当前油价相当满意，而一桶油$80恐怕还不是封顶。这次能源危机的冲击凸显替代能源发展滞后，人类对化石燃料仍然依赖，这让年底的气候峰会能否达成更积极的减排目标充满变数。